Abu Yasir Institute ta zamani ta fito muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan anguwa na Hussein, masallacin Zamfiri, birnin tarayya Abuja, Najeriya, da muke gabatar da tafsirin watan Ramadan. Yau ma kamar yadda ya gabata jiya, za mu ɗora daidai inda muka kwana. Muna nan har yanzu a cikin suratul Zumar, za mu tashi akan aya ta 17, inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗaukaka yake cewa والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وانابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. a wannan ayar yana kirayen mu fahimci wata ka'ida mai girma wacce ta shafi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala. Shine mutum ba zai zamanto mai tauhidi ba cikakke sai ya nisanci ɗagutu. Idan mun tuna a baya ayat da take ainihin gabanin wannan ta 16, Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin irin azaba da aka tanadar ma waɗanda suka mutu suna kafirai. Allah tabaraka wa ta'ala zai yi masu azaba iri daban-daban, daga ciki akwai inuwoyi na azaban wuta wadda tana a saman 'yan wuta da kuma a ƙasansu. Kuma Allah yana tsoratar da bayinsa da irin wannan bayani na azaba ko sa wa'astu. Sai Allah ta'ala ce, ya ku bayina ku ji tsorona. To cikin waɗanda suke tsoron Allah su ne wallazina ijtanabu tagut, su ne waɗanda suka nisanci ɗagutu, ba su yarda da ɗagutu ba, ba su yarda da tsarinsa ba, ba za su bauta mashi ba, ba za su mai biyayya ba. To menene wannan ɗagutun? Tunda kalma ce ta larabci, da yawa cikin malamai suna fassara ɗagutu da dukkan abin da aka bautawa ba Allah ba, kuma ya yarda da wannan bautan, to ya zama ɗagutu. To nisantan wannan sharaɗi ne, kuma ko abin da aka bautawa ba bai yarda ba, kai idan ka yarda da wannan bautan, shi wannan abin ya zama ɗagutu a wajenka. Shi sa kaga gumaka ana bauta musu, su ai ba da yardansu ba ne, ba su ma san an bauta musu ba. Amma shi mai bauta musu ya ɗauki haƙƙin Allah ya ɗora akan gunki, to a wannan gunkin ɗagutu ne, wadda yake bauta musu ya bauta ɗagutu. Amma kana iya samun abin da aka bautawa shi bai da bautan ba, kamar annabi Isa alaihi salatu wasalam, shi ba za a ce mai ɗagutu ba, saboda an bauta mashi shi bai da bautan ba, kuma ranar alkiyama zai ce shi ba da shi ba. Bai faɗa haka ba, bai kuma yi hakan ba, saboda haka shi ba za a ce mashi ɗagutu. Amma da za ka samu wani shaidan a bauta mashi ya ce ya yadda, kamar fir'auna, to shi ɗagutu ne. Kuma fir'auna ya wuce
ana iya samun ƙananan fir'aunoni a wasu ƙasashe daban-daban, su ma wa'annan ana ce musu ɗagutu. Wato duk lokacin da aka samu wani al'amari wadda ya ɗauki wato ainihin matsayi na Allah tabaraka wa ta'ala, ya ɗauki wani haƙƙi na Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan abin ɗagutu ne. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu at-tagut, kamar yadda nan aka ce wallazina tanibu at-tagut. Allah ya tada a kowace al'umma manzo. Aikin manzon mafi girma shine ya nisantar da mutane bauta ma ɗagutu, ya kuma karantar da mutane su bauta ma Allah, domin shi bautan Allah ba zai cika ba idan mutum bai nisanci ɗagutu ba. saboda abubuwa ne guda biyu: la ilaha illallah, babu abubautawa da cancanta da gaskiya sai Allah. saboda ko da an samu wani abun bautan da aka bauta ba Allah ba, to wannan bai cancanta ba, kuma da gaskiya ne ba, da ƙarya ne. shi sa wannan gaban yake da muhimmanci, da irin yabon da Allah ta'ala ya yi wallazina jtanabu taguta, wa'adda suka nisanci tagutu. Mu kuma a wannan zamanin namu da wuya in ba wasu ƙasashe ba ka samu wanda ya sassaƙo gunki ya zauna yana bauta shi, amma shi ma kana iya samun tagutu. Tsare-tsarenmu na ƙasarmu yau wadda ake gudanarwa tagutu ne. sai wani ji mamaki, duk lokacin da aka ce za a yi wani mulki ba za a bi dokokin Allah ba, za a bi dokokin ɗan adam ne, to shi ma ɗagutu ne wannan dokokin. Saboda Allah ta'ala ya riga ya rubuta cewa hukunci nasa ne shi kadai, inil hukumu illa lillah. Allah kadai ke iya ba da doka ko umarni ko hani, ba ɗan adam ba. Daga cikin raunin ɗan adam shi ne ɗan adam bai san goyo ba, duk girman shi duk iliminsa bai san me ke iya gudana gobe ba, balle jibi, balle gata, balle nan da shekara guda, balle nan da shekara 100, balle nan da shekara miliyan da biliyan idan duniya za ta rayu zuwa haka, bai sani ba. saboda haka bai da kwakwalwar da zai iya tsara rayuwar da za a bi, bai da shi sa hata annabawa ba a ba su daman yin doka ba, sai dai su bi doka. Dokan wa? Dokan Allah. To duk lokacin da dan adam ya waye wasu ta kai ga shi zai yi wa kansa doka ba na Allah zai ba, to yana bin dagutu ne. Karka ji ko wani shakka a ciki, hukunci nasa ne shi kadai, ba na waninsa ba. shi sa Allah ta'ala ke cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangijin ka rantsi, rantsuwa Allah ba ya bin mubashara, ba wanda ya sai cewa Allah ya rantsi. Na rantse da ubangijinka. Ubangijin wa? Ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah. Kaga rantsuwa daga mai halitta dukkan abin da aka cewa halitta. Sa'annan dawa aka rantse da ubangijin wanda yafi kowa daraja a duniya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun, ba su da imani inji Allah, hatta yuhakkimuka, sai sun maida ka kai ne kadai mai ba da doka ko hani. Kai kuma daman dokokinka daga wajen Allah yake, ba rubuta shi ake da ka ba. Sa'an nan kasu ɗarɗar, idan ma ka bi dokan Allah kana jin wani ɗarɗar cewa baka yadda ba, to shi ma ka bi ɗagutu, domin zuciyanka ɗin nan da yake raya maka cewa baka yadda ba, ɗagutu ya zama ɗagutu a lokacin. To ba jin ɗarɗar da ƙur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne abin dole ga musulmi ya bi a masallaci, ya bi a gida, ya bi a kasuwa, ya bi a ofis, ya bi a banki. To yanzu muna cikin wani lokaci na fitina mai girma, shi yasa ake so mu yawaita istighfari. Allah kadai yake iya lullube mu da rahmarsa, amma ba ayyukan mu ba. Kuma a dinga dogon tunani na shekaru aru masu zuwa na samun gyara. Kuma Allah zai gyara mana idan mun tashi da niyya na yin bayanin munin wannan al'amarin, ba shiru ba.
dan munin sa yana da girma. Shi sa Allah ta'ala ce wallazina shnabu taguta, wa'adda suka nisanci dagutu, dukkan na dangogi na dagutu, ba gunki kadai ba. To sai Allah ta'ala ce an ya'buduha, suka nisance ta, ba su yarda su bauta mata ba. Kaji abu ɗaya kenan a cikin abubuwa guda uku a wannan aya, nisantan daguta da dukkan dangogin abin da ake cewa daguta. Abu na biyu, wa anabu ila Allah, sa'an nan suka karkata zuwa ga Allah. Shi ma malamai suka ce akwai abubuwa da yawa a dunkula a nan. Wa anabu ila Allah, farko suka tuba zuwa ga Allah tabaraka. Na biyu, bayan tubansu suka karkata, dukkan karkata zuwa ga Allah wajen yin ibada, ya zanto alaƙarsu da Allah kus da kus. Yana ciki kuma shine suka yawaita ambaton Allah. Wa anabu ila Allah, Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu wato ainihin karkata ga baki ɗaya zuwa ga Allah. To abu na uku a wannan aya sai Allah ta'ala ce wa'annan da suka yi abu guda biyun nan, suka nisanci ɗagutu, suka kusanci Allah da tuba da ibada, to lahumul bushra, a gaya musu akwai albishir. Kaban ka tara mutum ne ka ce wani albishirinka, to yanzu duk wanda ya wa'annan abubuwan guda biyu idan ka ganshi ka ce albishirinka wani, haka Allah ta'ala ce. Saboda me? Yana da wuya sai wanda Allah ta'ala ya bashi dacewa. Allah ya sa duk mun dace da nisan da dagutu. Lahumul bushra, kai musu bushara, domin shi musulunci kullun yana so ka kwadaitar da mutane, kar ka tsorata su ba kwadaitarwa, kar ka zo ka ce duk ɗan wuta ne, kar ka ce duk ai da ganin wayannan mutanen ba za su sha ba. Kaga akwai matsala. Amma ka yi bushara, ka yi albishir. Shi sa wannan shashi na ƙasarmu, idan ka ce mutum albishir, to ya san wani abu za a bashi na alkhairi, wani abu ne wanda zai zo. Har ma sai ka ce goro, ya ce fari ko baki, wani ma ya ce wani irin girman, wani ma ya ce kwando yake so na goro, saboda abin da za a gaya mashi abu ne mai daɗi. To Allah ta'ala wannan sunnan da ake yi, to tana nan a Qur'ani. Wannan ayan ita ce, idan an tambaye ka dalilin ta, ka ce gata, lahumul bushra, suna da wato ainihin bishara, albishir, fabashir ibadi, fabashir ibad, kai bishara wato ainihin gabayi, kai bishara gabayi. Shi yasa karatun zai haɗu da ayar da take bayan, wadda take a bayan wannan, wadda za a karanta bayan wannan. Kai bishara ga bayi, su waye bayin, sai Allah ya bayanin su. Amma tabbas duk abin da za a ce wa ɗagutu musulmi ya nisance shi, domin zai ci karo idan baka nisance shi ba da haƙƙin Allah wadda za a taka, wadda Allah ba zai yadda ba. Allah ya samu dace. We're still in Surah Al-Zumar, starting from verse 17. Yesterday, Allah subhanahu wa ta'ala told us about his servants, and he called upon us, especially those of us who are Muslims, that says, Ya ibadi fataqun, O you my slaves, you should be conscious of me, you should fear me. Then who are those, the real slaves of Allah subhanahu wa ta'ala? Those who answer the call of Allah subhanahu wa ta'ala and believe in him, Allah says they are وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ. They are those who avoided, who stay away from at-taghut, and ya'buduha, lest they worship them. Meaning they avoid worshipping taghut. Then what is taghut? Taghut, as scholars said, is any person, object, material that is worshipped or is being worshipped beside Allah subhanahu wa ta'ala, and that person has accepted himself as a person worthy of being worshipped. So that person has become taghut because he has taken the right that does not belong to him. Those personalities who are worshipped beside Allah subhanahu wa ta'ala, while they didn't even know, or even if they know, they rejected that worship, are not classified under taghut. Such personalities are
like Isa alayhi salatu wasalam, who has been worshipped or is being worshipped beside Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Most High will ask him on the day of Qiyamah that was he the one who told or commanded people that they should consider him and his wife, his mother, as two deities worthy of being worshipped beside Allah. Isa alayhi salatu wasalam will exonerate himself and answer to Allah subhanahu wa ta'ala that he had never commanded any person to worship him beside Allah. So those who did not accept themselves as people that are worthy of being worshipped are not classified under Taghut, even though they might have been worshipped by some people. So the true believers are those who ijtanabu Taghut. They stay away and they avoided worshipping of a Taghut. This concept of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala can never be complete except an individual disbelief in totality of whatever is known as at-taghut. That is why in another verse Allah the Most High says, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. We have indeed sent to every generation a messenger. What that messenger used to tell them when he went to them was that أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, you should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone without associating partner unto him, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, and you should avoid worshipping of at-taghut. So they are the real servants of Allah. It is so clear, and you hardly find someone who believes in Allah subhanahu wa ta'ala declaring himself as a Muslim now going to carve an idol, bring it to his house, and then he will be worshipping, he will be prostrating, and he will be asking for his needs from that idol. However, the danger is that the same person who disbelieves in worshipping an idol, but he believes in some other systems that are completely contradictory to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So anything that contradicts the command of Allah, be that thing a man or a woman or an object or a system, that system is categorically classified as a taghut. Therefore, whatever you know that contradicts the law of Allah subhanahu wa ta'ala, then you should disbelieve in that, even if you are compelled maybe to live under that system. But you, right inside your heart, you know that that system is unacceptable by Allah subhanahu wa ta'ala, therefore you disbelieve in it. If you do this, you are a good Muslim, and then you should continue to ask Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness for being under that particular system. Another thing dangerous as far as the concept of Taghut is concerned is that your own heart can be your own Taghut. If your heart commands you to do something that contradicts Allah subhanahu wa ta'ala, or believes in whatever system that completely contradicts that of Allah subhanahu wa ta'ala, then your own heart in this case is your own Taghut, meaning you are worshipping your own desire. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ. In addition to avoiding Taghut, these great servants, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, they turn in totality to Allah subhanahu wa ta'ala, believing in him and carrying out his commands. لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah says those who combine these two qualities, avoiding Taghut, turning to Allah subhanahu wa ta'ala, their reward is that لَهُمُ الْبُشْرَى, they have glad tidings from Allah subhanahu wa ta'ala, that is happy news from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah prepares them for them good in the hereafter. فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Allah continues to say, فَبَشِّرْ عِبَادٍ, give glad tidings to al-ibad, my servants who qualify themselves with this attitude or qualities. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. waɗanda suka nisanci ɗagutu
sa'annan suka karkata zuwa ga ibadan Allah tabaraka wa ta'ala da kadaita shi ayi musu albishir, sa'annan kuma ayi albishir ga allazina yastami'una alqawla, waɗanda suke sauraron wato magana, wato kullun ka zanto mai sauraro mai kyau. Duk lokacin da magana ya haɗa ka da wani wanda shine zai yi magana, to ka saurari abin da zai faɗa da kyau. Kuma yana cikin ladduban magana, idan ɗan uwanka yana magana ko na ƙasa da kai ne, karkare na maganarsa ka dinga wani magana, ka saurari maganarsa da kyau. Shi sa Allah ta'ala ce allazina yastami'una alqawla, wa'anda suke sauraro na magana, sauraro mai kyau. Komai zai yi shi ne wato da kyawunsa, kuma kar yana magana kana kare shi, ka bar shi ƙara maganarsa. Ladabi ne mai kyau na ka saurara ka ji me zai faɗa, domin shi ma ya saurare ka ya ji me za ka faɗa. yastami'una alqawla, suna sauraron magana, wayannan suna cikin wanda zawa albishir. Abu na biyu, fayattabi'una ahsana, bayan sun saurara da kyau, to za su zaɓa, za su yi ba kowanne za su ɗauka, sai su zaƙulo mafi kyawun magana da aka yi. Idan aka yi magana yasassha, aka yi magana mara kan gado, to za su bar shi a wajen. Mafi kyawu, ƙur'ani cewa ma mafi kyau, kenan idan akwai mai kyau ma, akwai mara wato mafi kyau za su ɗauka. Fayattabi'una ahsana, sai su ɗauki mafi kyawunsa. Wannan kuma ƙa'ida ba ko musulmi ne ba, ko da kafiri ne ke ma magana, ka saurare shi, sa'an nan ka ɗebo mafi kyau. Da wannan dalilin, hatta wadda ba musulmi ba zai iya karantar da wadda musulmi abin da bai sani ba, domin mai kyau da mafi kyau shi za ka ɗauka ka bar mashi sauran. Ta yi wannan wanda zai faɗa kai baka ma san su ba, amma za su amfane ka ko da a duniya ne kuwa. Sauraro mai kyau yana sa mutum ya fa'idanta a duniya da kuma wato al'amarin lahira. To wa'annan su ma Allah ta'ala ce a musu albishir, sai Allah ta'ala ce ulaika allazina hadahumullah, wa'annan masu wa'annan ɗabi'un su ne wadda Allah ta'ala ya shiryar, masu nisantan ɗagutu, masu karkata zuwa ga Allah, masu sauraro, sa'annan suna ɗiban abin da ya fi kyau abin da suka ji na magana. Wa'annan ulaika allazina hadahumullah, su ne wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya shiryar da su. Kaga yadda Allah ta'ala ya sanya shiriya ta gaskiya bisa wasu ƙa'idodi. In ka duba da kyau za ka ga maganar ɗagutu ya shafi tauhidi, kaɗaita Allah da rashin shiga haƙƙin Allah. Sauraro yana cikin mu'amala ɗan adam, da ka saurare shi ka yi mu'amala mai kyau da shi, duk ya shiga ciki. Daman abin da ake so ka haɗa guda biyu, haƙƙin Allah ka bayar, haƙƙin ‘yan adam su ma ka bada shi. In ka samu wa'annan guda biyun ka shiga aljanna. Kuma kowanne wuya ne da su, a musamman ma kuma mu'amala da ɗan adam, saboda ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba baƙi ba, ba fari ba, ba duka kowa ka yi mu'amala da shi mai kyau daga gida har waje. Ula'ika allazina hadahumullah, wa'annan su ne wadda Allah ta'ala ya shirya da su. Wa ulaika hum ulul albab, wa'annan su ne ma'abuta hankali, suna da cikin hankali. Shi yasa ba dukkan wanda ya sa wando da riga da hula ya shiga mai kyau shine mai hankali ba, kai hatara. Na ga mutum da babban riga da hula ya sa kawan yana da mutunci, ba da hankali, kai hatara. Yanzu ma kuma akwai marasa hankalin, za ga mutum da hankalinsa, wandonsa a tsage a baya, wandonsa a tsage a gwiwa, wannan mahaukaci ne, ya hankali da shi. Ai mu muna yara abinda muka sani mahaukaci shine shigansa, daga shigansa za a gane shi. To yanzu shigan mahaukata ake yi, kaga mutum wai ya yi digiri biyu, ya yi digiri uku, amma yana shigan mahaukata. Ai mahaukaci ne, kuma wai ya ɗauka shi ne wayewa. Kuma kai ma da baka yi wannan shiga ba, haka na rena kanka. Ga mahaukata ana gani a fili. Allah ya tsare mu da hauka. Shi sa Allah ta'ala kullum in ya yabo sai ya bi masu hankali ba mahaukata ba. Kaga yanzu wannan yabon
ga masu hankali Allah ta'ala yi. Ya ce wa'annan in kana yin masu hankali to su ne masu hankali. To sauran fa kai ka sani, yi ba na faɗa ba, kana ce ni na faɗi. Allah ya samu dace. Still, Allah subhanahu wa ta'ala continues to describe his ibad who fears him. There are those who listen to al-qawla, the statement. The statement here may refer to the Quran and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or other discussions that you engage in with other people, or meetings, or something of that nature. Whenever they listen, whenever people are talking, they will sit down and listen. When they listen, it's not everything they consume, it's not everything they take. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, but they follow, they take the best out of the statement they had, or they were engaged into discussion. So this is telling you that whenever you are listening, listen attentively, and then take the best from what you listen. It's not everything that you consume. It's not everything that you believe in if you hear them from people, especially this time of proliferation of social media. You will definitely be misled. But the servants of Allah are those who listen very attentively and they take the best from what they listen to. Ulaika alladhina hadahumullah, they are those who have been rightly guided by Allah the Most High. Wa ulaika hum ulul albab, and those are the people of understanding. They are the people who discern from good and wrong, from right and wrong, from truth and falsehood, and so on. So they are people of understanding. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. نعم، cewa afaman haqqa alaihi kalimatul azab, shin fa wadda kalima ta azaba ta tabbata a kansa. Allah ta'ala yana ce da mu, shin kana ganin wadda kalima ta azaba ta tabbata a kansa? Domin Allah ta'ala yana so ya haɗa shi ne da wani azaba, wadda kalmar azaba ta tabbata a kansa saboda barnansa, saboda yana shirka, saboda yana zuwa wajen bokaye, yana zina, yana sata, yana kisa, sai kalmar azaba ta tabbata a kansa. Musamman abin da ya shafi haƙƙin Allah na shirka, yana bauta ma Allah, yana bauta ma wani Allah, ko kuma bai yarda da Allah ba gaba ki da, to wannan kalmar azaba ta tabbata akan shi. To wannan wanda ke da irin wannan siffa ta tabbatan azaba a kansa, Allah ta'ala ce afa anta tunqizu man fin nar, shin kai kana iya kubutar da, kana iya tsamar da, kana iya fitar da wanda yake cikin wuta? Ba za ka iya ba, ba za ka iya ba. Wanda daman kalma tabbata a kansa, kai ba za ka yi tsamo shi ba. Abinda kawai yake kanka tukunna, ka kare kanka, sa'an nan ka kiraye mutane da usulubi mai kyau. Da musulmi kai mai usulubi, idan kaga musulmi yana barna ko yana abinda ba dai ba, kai mai kira da usulubi mafi kyau. Idan kai wanda ba musulmi ba, wanda za ka yi magana, kai mar magana mafi kyau na yaya za a yi, amma kai ba ka iyawa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda anan da shi ake cewa shin zai iya kwato ne wanda yake wuta, ba zai iya ba, bare ma mu, domin shari'a yana hannun Allah ne shi kadai. Sai dai kai sanadi. Annabawa an turo su ne su kirayi mutane su yi sanadiyan barin su halaka da karantar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masu. Yasa idan kaga wanda yake Allah bai san Allah, bai bautar Allah, abin tausayi ne. Kuma kai kar ƙara mashi halaka kan halaka, ko nisanta kan nisanta. Ta yaya? Idan kace kai musulmi ne, sai kuma dukkan abin da ake yi na barna kana yi, ka kare nisantar da shi daga kauna da son musulunci. Amma da za ku kusanci irin waɗannan mutanen da ɗabi'u mai kyau, idan Allah ya ga dama, idan Allah ya ga dama sai musulunta. Yanzu aka dinga ganin abin mamaki da yawa a wanda suke musulunta, abin sai baka mamaki.
wasu a ƙasan mun nan, wasu ma kuma a ƙasan turawa inda ma ba musulunci da ƙarfi. Sai ga abun mamaki yasa suna ganin kyawun musulunci, wasu saboda ɗabi'un da musulmai suke da shi yesu musulunta. Yanzu a nan Abuja akwai da suka musulunta wayanda suke aiki irin aikin gidan nan saboda kyawun ɗabi'un masu gidan. Wanda aka shi masallacin nan zai musulunta, muka tambaye shi ya ce ai abin da ya gani na ɗabi'un mai gidan shi ya san kawai wannan dole shi ne gaskiya. Aka ce wani suna kake so, ya faɗi sunan mai gidan nashi, ya ce shi wannan irin wannan sunan saboda irin wannan aikin shi ma zai. Ai da a ce musulmai suna kamanta ɗabi'u, ba magana ba, ɗabi'u kawai, sai ya sa wadda ba musulmi ba musulunta, bi ma sani ba saboda ɗabi'u. Shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai yabo na ɗabi'u mai yawa. To innaka la'ala khuluqin azim, lallai kana da ɗabi'u mafi kyawun ɗabi'u. Abin da ke saurin tasiri akan wanda bai fahimce ka ba ɗabi'unka, ba maganarka ba, domin ya gani ne ya kuma yadda. Shi sa za ka samu wa'yanda Allah ya ba mu dukiya, idan suna kashe dukiyar saboda Allah suna bayarwa, an fi son su. Kai kana talaka sai ka wuce ba a bagan ka, a ba idan mai kuɗi ya wuce inda yana bayarwa to sai an gane. Ko a unguwanku ka gwada ka gani, ka dubi masu kuɗi wanda suke bayarwa, za ka samu kofan gidansu kullum a cike da jama'a, ana ɗan jira ne. Wata rana ba za a samu ba, amma dai an yadda za a zo a jira. Kai talaka ba zai zo kofan gidanka, to me zai samu? Ba zai samu ba. Shi sa ɗabi'a wato aiki na kyawun ayyuka suna saurin sa mutum ya fahimci abu akan wato ainihin magana wani lokaci. To shi sa Allah ta'ala ya ce wa'adda kalima ta tabbata a kansu, a fa'anta ɗin nan damirin nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake, a fa'anta tunƙin a manfinnar, shin kai kana iya tsamo ne wanda suke wutan jahannama? Ba za ka iya ba. Allah ya ƙara mana shirya. Na'am. Still Allah subhanahu wa ta'ala continues, say, أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ, is he against whom the word of punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, against whom the word of Allah of punishment has been justified. What can you do to save him? Kenan, domin kaga a lahira kenan akwai benaye, gini ne na ɗakuna, a saman su kuma akwai ɗakuna, a saman su ma akwai ɗakuna. Min foki ha guraf, ga ɗakuna ga a saman su. Kaga mu abin da zamu fassara a ilimin na nan shine benaye, mabniya, ginannu. Ba wai lokacin ne za a nemo injiniya ana neman a nawa za a biya, nawa za a karba, wa zai zana, wa zai gina, ba ginannu. Ka san shi mutum yana son a ce ga gidansa nan, duk garin su ba wanda kai gidansa kyawu da girma, dai na sarki. Kai gidan da fi na sarki, a za ka bar garin kenan ko? Ka daidai abin da bai kai na sarki ba, in kana son zaman lafiya. Sai a ce dubban da gidan sarki sai gidanka. To can gidaje ne, ɗakuna ne masu ginannu na alfahari, kuma su ba a rusa su, ba a zuwa a masu fenti, ba a zuwa yadda Allah ya kere su, kuma ya cika. Allah ta'ala ce lahun gurafun min fawqiha guraf mabniya, ginannu, tajri min tahtiha al-anharu. Sa'an nan ƙoramu suna gudana daga ƙarƙashin wannan ginin, wato ga ginin gidajenka bene kan bene, sa'an nan ga wato ainihin ƙoramu suna gudana a ƙarƙashi na ruwa a ƙarƙashin ginin. Yanzu ya za ka hararo a ce yanzu a wannan masallacin muna zaune kuma ga ruwa na gudana a ƙarƙashin, muna ganin sa. Wani abun sai lahira, sai lahira, domin kwalliya ce a ce ga ka a saman ruwa. Yanzu ba yin wani gida a can Dubai ba aka ce akan ruwa yake, wanda ke ba je ba dai sai dai a hoto. To kai kogunan ne suke gudana, ko ba ɗaya ba biyu ba, ga kogin madara yana gudana. Kan azumin waɗansu shekari
ga kogin nono yana gudana, ga kogin zuma yana gudana, ga kogin giya, ba irin giyan Najeriya ba, giya wadda baya da ɗaci, mai ƙanshi, mai ɗanɗano, mai kyau, kuma baya bugarwa, shi ma yana gudana. Shi yasa duk wanda ya haƙuri bai sha nan ba, insha Allah zai sha na can, Allah ya sa da za mu sha. To fa wa'annan koguna ne suke gudana, sai kai tunanin to ta yaya in ba Allah ba za a ci ga kogin madara, ga kogin zuma, ga kogin nono, duk kogin ma abin da kake so zai gudana. Allah ya sa duk muna ciki. To wannan an tare da mutane ne waɗanda suke da imani, masu jin tsoron Allah. Sai Allah ta'ala ce wa'adallah, wannan bayanin alkawari ne na Allah, alkawari ne da Allah ya yi. Wa'adallah, alkawarin Allah, la yukhlifu Allahu al-mi'ad, Allah baya canza alkawarin. Allah idan yau bayansa alkawari cewa dan sa ku aljanna masu ɗakuna ginannu sama da ƙasa da ruwa yana gudana, Allah ba zai canza ba. Abin da ake jira kawai mutuwa, sai hisabi, sai aljanna. Allah sa da muna ciki. The punishment of he who disbelieves in Allah subhanahu wa ta'ala, that is hellfire, and no one can save him from that punishment. Now Allah is mentioning the reward of those who believe in him. لكن الذين اتقوا ربهم, as for those who fear their Lord, Allah the Most High, لهم غرف, they have paradise, غرف, lofty rooms, chambers, من فوقها غرف, above which are other lofty rooms. Allah the Most High is describing how the house of those in paradise is going to look like for us to imagine how it is going to be. However, no matter how much we imagine, we cannot reach the reality of what is in paradise except if we are there. May Allah subhanahu wa ta'ala take all of us to paradise. غرف مبنية, rooms, lofty rooms that have been specially built by Allah subhanahu wa ta'ala, تجري من تحت الأنهار, under which or beneath which rivers flow. How can you imagine a house or a building under which a river of milk, river of honey, river of this and that, they are flowing, and the building remain unshaken? Only Allah subhanahu wa ta'ala can do this. So this is just to bring down to our understanding, so that we may be able to imagine. In this world we can only build on solid earth surface, but not on top of water. But in paradise, the people of paradise will have houses containing lofty rooms, above which are other lofty rooms, well furnished, well decorated, meant and prepared divinely by Allah subhanahu wa ta'ala for those who fear Allah the Most High. Wa'ad Allah, Allah said, this is a promise from Allah the Most High. La yukhlifu Allahu al-mi'ad, and Allah the Most High does not fail His promise. Whatever Allah the Most High promises for His servants, definitely we are going to get that promise. May Allah take all of us to Jannah. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. To Allah yana buga misalai da yawa cikin Alkur'ani don a fahimta. Cikin usulubin karantarwa na fahimtar da mai sauraro, buga misali. Allah ta'ala ya ce, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Shin ba gani bane cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama, wato ruwan sama ke. Ka kenan ruwan sama Allah ke saukar da shi. Duk wani tatsuniya da za a maka cewa ruwa idan rana ta daki teku sai wannan tekun ta yi ɗumi, idan ta yi ɗumi sai ta fidda tiriri,
saboda ɗumunta, tururin sai ya yi sama, sai iska ya kwashi wannan tururin zuwa wani waje wadda ke da sanyi, sai ya daskarar da shi, sai ya zamanto hazo wadda daga cikin ruwa kuma idan rana ta buge shi sai ya narke, sai ya zubo mana ƙasa. Shi ɗan geography haka ya sani. Wannan zagayen na ɗumaman ruwa da tururinsa da tashinsa da daskarewansa da kuma gangarowansa ya dawo mana shi ya sani, bai cewa Allah. To idan kana karantar da yara ka ce duka da ranan da tekun da iskan da dadda tarara zuwa sama da daskarewanta da narkewanta da saukowanta ga baki da Allah ta'ala ke yin sa, kaga yaro sai fahimta da kyau, kuma sai ya gane cewa akwai Allah abun tsoro ne da wannan abin da ya na mamaki. Ba ka tsara wannan bayanin sa'an nan ka ce wai wani nature, to wai nature a garin ku yake? To akwai abin da ya kamata a gyara su cikin hikima, su kuma gyaru ba tare da an yi faɗa ba. To kai ka gaya mutane kuma ka gaya wa ɗalibanka kuma ka ce Allah ne yi, ina ƙarya? Gaskiya ka faɗa musu. Allah shi ya faɗa a nan da wurare daban-daban cewa shi ya saukar da ruwan sama. Allah ta'ala sai ce fasalakahu yanabi'a fil ardi, sa'an nan sai ya sanya wannan ruwan ya gudana a cikin ƙasa. Bayan ya sauko sai ya shige cikin ƙasa, inda Allah ya ga dama sai ya tara ruwan a waje guda ba zai shiga ƙasa ba, da duk mun halaka. Duk inda ake ruwa idan ruwan baya samun hanyar da zai huda ya shiga ƙasa, in taruwa kawai ruwan yake yi to sai duniya sai an halaka. Amma cikin hikiman Allah dan adam baya ma gane cewa an mashi wata baiwa. A yi ruwan sama sai ga nan da nan waje ya bushe, sai dai ga alamar ruwan, kaga ya ɗan tattaru a wasu wurare da suke da ɗan kwari-kwari haka, amma mafi yawan ruwan ya riga shi ƙasa. Shine Allah ta'ala ke mana bayani anan cewa wannan ruwan sai ya shige cikin ƙasa. Allah ta'ala ya ce wannan shigewan nasa a ban ƙasa da Allah ta'ala ya yi yana mari a cikin ruwan, a cikin ƙasan yana shishigewa mari kaɗan shi, kai baka maganin sa in yana shigewa, duk madubinka ba za ka gan shi. Sai da gari an yi ruwa kawai to ruwa dai abin nan ya shige cikin ƙasa. To bayan ya shige ya jika ƙasa ta jika, da tana busassa, ya jika ta da kyau da wannan ruwan fil ardi, summa yakhruju bihi zar'a, da wannan jikan na ƙasa sai Allah ya fidda wato ainihin tsirrai ya banya, ciyawa yana fitowa, wadda inda ciyawa ya fito kenan aka yi shuka a wajen shi ma zai fito. Da ba dan ƙasa Allah ya jika ƙasa ba to ko ka yi shuka ba zai fito ba. Zar'an mukhtalifan alwanu, mabambantan launi za ka ga wato abin da ke fitowa na tsiro, mabambantan launi. Gero zai fito, masara, dawa, shinkafa, alkama, duka bangaren abinci ke. Bangaren kayan marmari shi ma zai fito daban-daban, mangoro, ayaba, duka su ma za su fito nasu daban. Kuma a bangaren ma ɗaya shi ma mabambantan launi. Mangoro sai ka samu kala kamar guda 7, duk mangoro ne, zaƙinsu daban-daban, ƙanshinsu ma daban-daban. Kuma mu Allah a Najeriya duk ya mana wannan. Wasu wuraren ma a Najeriya an kaga mangoro lokacin wato ainihin kakan mangoro sai ka samu kawai zuba zai dinga yi a ƙasa. Haka nan kashu haka zai dinga zuba. Ni'imomi ne Allah ta'ala wa ɗan adam, amma ɗan adam sai ya kasa tattara su. Ga sunan Allah ya bayani su a cikin Alƙur'ani ne. Idan ka fito daga Ubudu ƙasan Kalaba, idan ka gangaro ka biyo ta Benue, ka sharo ka shigo cikin ƙasan wato ainihin Nasarawa, duk inda ka duba za ka samu ga kashu ga mangoro kala suna zuba, su suka tsoro da kansu kuma suke zubar da kansu. Idan aka taro shi aka kawo shi wajen kwalta za a gan shi buhu idan ka ji kuɗin sai ka tausaya wanda ya ɗauko kuɗin da koma baka biya ba. Amma sai ka samu irin wannan ni'imomin sai ka samu an kasa tatsan su a more su. Sai ga matasa sai shaye-shaye ba su da aiki yi. Ina laifin a tara wa'annan mangwaro, ai kamfanoni na juice na mangwaro ana ta kaiwa waje, ana samun aiki, ana samun arziki. Mangwaro da ba sai ka saka mashi ba, daɗinsa kawai sai ka ruɗe. Wani mangwaron kamar yayi magana,
kada ki ana azumi yanzu kar mangore kai a mutane azumi tun rana ba ta faɗi ba. Ni'imomin Allah ya wa ƙasar nan ba shuka su ake ba, duk da yawancin wannan wuraren ba musulmai ne ba, to me zai sa a yi wani abu wasu masu kuɗi su je su kafa kamfanoni a wajen a shigar da mutane aiki ko ba sa sallah su ga kyawun wannan addini idan ma gwamnati ba ta yi ba kenan. Mu ƙasar nan Allah ya mana arziki, Allah ta'ala ya gafarta mu shugabanninmu hadda mu talakawan. To Allah ta'ala ya ce shi yayi wannan, sun mai hiju fatarahu musfarra, wannan yabanyan sai ya fito yayi karfi ya kekeshe ya zama ya girma ya haɓaka gwanin sha'awa, sa'annan daga baya kuma sai ya zo ya dugurgushe, ya zo ya zama ya bushe. Idan dawa ne in an girbe shi shikenan ga zaman kara, idan gero ne, idan masara ne, idan shinkafa ne ma an girbe masara sai ga ya zama ya canza launi, ya zo ya dagargaje ya kasance kuma mai rauni bayan da yana da ƙarfi. Allah ta'ala ce sun bai alhu kutama, sa'an ka ganshi dindakakkiya ta dandake ta zamanto kuma ba ta da ƙarfi, ba ta da ma sha'awa, ba ka sha'awan garinta. Allah ta'ala ce inna fi zalika la zikra, wannan bayanin akwai wato ainihin abin tunani li ulil albab, ga mutane masu hankali. Daga ruwan sama ya shige ƙasa ya jika ƙasan, tsiro ya fito ya yi ƙarfi, a samu 'ya'yan itatuwa, a samu abinci, a samu kayan marmari, sa'annan kuma ya zo ya kasance kuma wato ainihin baya da wani ƙarfi, baya da abinci. Haka ɗan adam yake, wannan shine misalin ɗan adam. Daga ruwa yake shi ma bayan halittar farko, yana cikin mahaifarsa yana da rauni sai ya fito duniya. A duniya ma idan ya fito za a ganshi da rauni, kamar yadda idan tsiro ya fito na gero ko dawa yana da rauni, ba da ƙarfi. To haka dai dinga girma ya girma har ya zo ya kai manzalin shekara 40. Yawanci a wannan lokacin ya kai girmansa, wasu na iya wuce haka, sa'annan kuma ya soma karyewa, yana kaiwa 80 ba sai ya gaya maka ba. Daga tafiyansa ma kai ka san wannan ya kwan biyu a duniya. In ya kai 90, duk abin da kake ji na daɗi ma ya daina jinsa. Idan yana da likita ya soma cewa to ya dinga cin ganye, kada ya ci nama, tun kada ya ci jan nama har kada ya ci farin nama ba. Ya zo ya tsufa ya kai shekara 100 bai iya tashi. Wannan shine misalin da Allah ya buga. To shi sa mutum lokacin da yake da dama na ƙuruciya da sauran dama na bayan ya soma wato manyanta, ya yi amfani da damar wajen bauta wa Allah. Don in ya ƙi bauta ma Allah ma, Allah ya san da ya sarrafa tun a duniya ma. Ai ko ba a ce ma akwai lahira ba, tsufa kaɗai ya ishe ka gane cewa Allah mai iko ne bisa ko. Saka duk daman da ka samu, daman dukiya, daman lafiya, daman ilimi, daman ka taimaka ma koma waye, karka yi amfani da wani, karka wasa da wannan daman, don za ta zo ta kubuce maka. Allah ya samu dace. In this verse, Allah the Most High is drawing our attention to use our common sense to arrive at a conclusion that only Allah subhanahu wa ta'ala is worthy of being worshipped, so that we reflect and do righteous deed. He said, don't you see that Allah subhanahu wa ta'ala sent down rainfall from the heavens? فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, then He makes it to flow as springs on the earth. When Allah the Most High sends rainfall, part of the rain will be absorbed by the earth, which will be kept there for our own benefit, and then part of it will flow as rivers on the earth's surface. Those rivers are for our own benefit. Oceans, seas, all meant for our own benefit. Who does this? It is Allah subhanahu wa ta'ala who does it. If you go to school, for example, in our secondary schools, we have been taught, depending on the subjects we offer, especially in our geography, cloud formation, or rainfall,
we will be informed of some theories that are baseless because they have not been attributed to the real originator of them, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, but you are going to be told that it is being done by nature. That's how it is just happening by coincidence. It can't happen by coincidence. It is Allah subhanahu wa ta'ala who does it. If you say nature, you ask what is the definition of nature, all the explanation that is going to be given to you of nature are qualities and attributes of Allah the Most High. Can you see nature? You cannot see nature. Can you touch nature? You can't touch nature. Is nature, can it end? It continues. It's Allah subhanahu wa ta'ala who is what? Who is nature. So therefore, it is high time for us to Islamize our subject, or the subject being taught to our children in our various schools of learning. So it is Allah subhanahu wa ta'ala who sends down the rain. After sending it, then He makes it to flow on the earth's surface as springs, rivers, seas, oceans, all of them for our own benefit, for sea transportation, water transportation, and so on. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا. Then thereafter, after sending that rainfall, Allah the Most High will produce from that rainfall crops, مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا, of varying colors. You have corn, you have millet, you have so many as source of food for our own survival. Then other things also like flowers, you see them of different colors, very, very interesting, very, very attractive. Other economic trees like mango, orange, and so on, different species of whichever, of mango, of oranges, and so on. All these are bounties and blessings that Allah subhanahu wa ta'ala does for His servants in order for them to be comfortable, to feel happy, and to worship Allah subhanahu wa ta'ala and recognize the blessings of Allah the Most High that He bestows on them. Especially we here in Nigeria, which we have almost everything. Whatever crop, see, we have it. We have the rain, we have the soil is fertile, and so on. So this is Allah subhanahu wa ta'ala. After sending the rain, then He brings, as a result of that rainfall, out crops, مختلفا ألوانها, of varying colors. ثم يهيج, and thereafter, as the rain is coming to an end, yahiju, then you see those flowers, you see those grasses, greenish in nature, very attractive and very interesting, yahiju, getting dry. After getting dry, fatarahu musfarran, then you see it turning into yellow, getting dry and being yellow. Thumma yaj'aluhu hutama, and thereafter Allah the Most High will make them scattered debris. You see the earth without anything covering it. Where are the grasses? Where are the plants? Where are the flowers? No, everything has dried up. Who does this? It is Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala gives life to the earth and made it to produce these crops and made it alive, and thereafter He made it dry, brings us to this world, and gradually we get old, or even before getting old, we die, we go back to Allah the Most High, and later on Allah the Most High will resurrect us back to life in order to give us account of whatever we did in this our worldly life. If you should believe that it is Allah who sends out rainfall and brings out crops of different types, and then it is He also, as a result of dry season, no more rainfall, the earth gets dry, and then thereafter when He sends rainfall, it comes back, then you should easily believe that Allah the Most High He is able to bring you back to life after your death and give you account of whatever you do. So the purpose of these verses is for us to use our intellect, to use our common senses. Allah is addressing our common senses so that we reflect and easily understand how supreme is Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah the Most High is able to do whatever He wishes. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا, certainly in this type of example being presented by Allah subhanahu wa ta'ala, لَذِكْرًا, there is indeed a reminder, لِأُولِي الْأَلْبَابِ,
but not for everybody, but for those people of understanding who can use their intellect and easily arrive at a conclusion that Allah is the one who does all these things and He is the one worthy of being worshipped. We are going to stop here, inshallah, to continue tomorrow by the grace of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Yasir Institute ta zamani ta fito, muradin ta mayar da al'umma hanyar gaskiya. Ku zo ga wani Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika mutane masu yawan gaske na buƙatar ilimi mai inganci kuma suna da kishirwar ingantaccen ilimi musamman na addinin musulunci. Abu Yasir Institute cibiya ce da ke samar da bidiyoyi masu ilmantarwa da suka jibinci fannoni daban-daban. Ku sani wannan tasha na gudana ne sanadiyar goyon bayan da mutane irin kuke bayarwa. Kar ku manta ku tura zuwa wasu domin al'umma su amfana. Ku tuna ɗaukar nauyin ilimi na ɗaya daga cikin alkhairai masu gudana. Ana yi wa irin wannan kyauta da lakamin sadaka mai gudana, ma'ana sadakatu jariya. Domin ba da gudunmawarku ko taimako danna link ɗin da yake ƙasa cikin sashen description ko ku bibiye mu a donation page ɗinmu. Allah ya amshi kyautatawar mu ya kuma datar da mu baki ɗaya, amin. Abu Yasir Institute, ilimi da samar da ci gaba domin al'umma.